welcome to Good Life, the health show with me, Pooja. Well, this is a show that focuses on providing you with solutions to your health-related issues, lifestyle, and much more. Well, viewers, today in our studio, we have with us Dr. Gautam Kant, ENT specialist, who needs no introduction. And for the next 1 hour, we are going to discuss on various ENT-related problems like sinus, nasal allergy, etc. And just to remind our viewers once again that our phone lines are open and the numbers are flashed on your television screens. So if you have any queries regarding the problems on ENT, you can call up, and Dr. Gautam Kant is in our studio and he will answer all your queries. All right, Doctor, thank you for so much coming to Good Life, the health show. It's a privilege to have you in our show. And you are so busy, and from your busy schedule, you have brought us our time and you have come to our studio. I'm really happy. It's a pleasure. So, Doctor, we have taken up a topic, but first of all, I would like to ask you to tell our viewers what are the various ENT problems. So, let's start with that. Yes, the ENT means ear, nose and throat. Yes. These three things, these three organs are very much interconnected. And in the ENT region, you have got most of the spatial senses. Apart from the vision, which goes to the eye specialist, of course. You have got smell, you have got hearing, and you have got the balance system. So when anything goes haywire, then you could end up with getting vertigo, which is dizziness. You could have a hearing problem. You could have sinusitis, headaches, different types of headaches. You can have throat problems. It could be infected throat problems like tonsillitis, or it could be cancers at the worst. And nowadays, of course, we shall be probably discussing, we have got another thing that is coming up, which is snoring, which is becoming, is again becoming a very big issue. So, Doctor, you have already and clearly mentioned, and I'm sure the viewers must have known, so what is ENT? Because some have a little bit of confusion regarding, because E comes for them is eyes, first of all. Many people But this is like ear, nose and throat. Right. So, everything is related. Like if one organ is having a problem, so maybe it is related with the nose, maybe it is related with the throat as well, isn't it, Doctor? So whenever a patient comes to you with one of such kind of problems, so what is the first advice you give to them? See, the first advice, because the problems can be different. And in our setup, because most of the time, the persons, sometimes they delay if they think it is not too serious, and sometimes the reverse happens, especially when it comes to the throat. People are nowadays always very concerned about the throat. There's a lot of rise in cancers, and in fact, cancers of some of the areas are highest in the world in certain parts of the Northeast. And so this awareness is not bad, but because of that, many people become phobic also. They come to the doctors thinking that every time they have a throat problem, any throat problem, it is always the big disease. It is not always so. So when we see a patient for the first time, we generally want to know from the patient his complaints, what is he suffering from, his past records are very important. Many people do not. That is relevant for any other disease as well. The hospital records or the treatment records should be kept properly, because it helps the other doctor. And also about the history of family as well, Doctor. Yes, the family history is also very relevant in many issues. Okay, so as you have already mentioned, they come with a lot of questions, and also some of them are very confused with what exactly the treatment they need. So nowadays we have seen that people do a lot of research on internet, and they come up with all the disease and the medicines themselves. So when they come up with this kind of information to you, what suggestion do you give to them? That internet is fine, they give you a lot of information, but there are some information, lots of information is... This is a very important point you have brought up, because Googling all the time, going to the internet, sometimes leaves you very confused, because you get such a lot of responses. You do not know which is the authentic response and which is not. And most of the time, when you have a lot of response to a particular symptom, say you have a white patch in the throat and you clicked on the net and you saw a lot of things, what really strikes your mind immediately is the bad things. And so many people become very apprehensive, and they come. So we generally advise that it's better to see some sites which are very relevant, which are very, known to be authentic, and not just to read everybody's comments, because anybody can put a comment on anything on the net. And absolutely to see a doctor, that would be the first thing to do, isn't it? So, Doctor, we have a phone call. Let's take the phone call first. Hello, who's calling? Hello, মই Charnika Bhuyan কৈছো, Kahiliparar পৰা. আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব।
হয় মোৰ বেবিটোৰ বয়স 3 years হৈছে তাৰ নাম বিট্টু তাৰ নাম একচুৱেলি এটা প্ৰব্লেমটো হৈছে সি মানে কাণ চাফা কৰিব নিদিয়ে ডক্টৰ কাউন্সাৰে আমাক দিছিলে মেডিচিন এটা অটৰেক্স বুলি লগাবৰ কাৰণে সেইটো দিয়া হয় কিন্তু সি কাণখন ইয়াৰ বাদ দি চাফা কৰিব নিদিয়ে ওকে আসলতে আমি আজিকালি কাণখন বৰকে চাফা কৰি থাকিবলৈ মানা কৰোঁ আজি বহুত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ইংলেণ্ডত আপোনাৰ যিবোৰ টিভিত বা ইয়াত মানুহক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে হেল্থ টিপছত কয় ইউ শুড নট পুট এনিথিং ইনচাইড ইয়ৰ ইয়াৰ স্মলাৰ দেন ইয়ৰ এলব' তাৰমানে তেওঁলোকে ইনডিৰেক্টলি বুজাইছে যে আপুনি কাণত একো নুসুমুৱাবই সেইকাৰণে বৰকৈ খুচৰি থকাটো একচুৱেলি এডভাইজেবল নহয় বাডছ দি আপুনি এনেই বাহিৰৰ পাৰ্টৰখিনি চাফা কৰিব পাৰে ৱেক্সটো নিজে নিজে আমি চুবাওঁতেই আচলতে বাহিৰলৈ ওলায় কিছুমান মানুহৰ বেছি ৱেক্স ফৰ্মেশ্যন হ'লে দিগদাৰী হয় তেতিয়া অসুবিধা পাব পাৰে তেতিয়া হয়তো নিজে নোৱাৰিলে ডাক্তৰ হতুৱাই উলিয়াব পাৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু ৱেক্স ডিজলভ কৰা বা কোমলোৱা কিছুমান দৰৱ আছে that can be tried. Okay. So it's really not advisable that you should try to even in this child if you are using the buds you might push the wax in number one and number two if the child suddenly moves you might actually inadvertently cause an injury in the canal. Because it's absolutely true that we don't have an idea where to put the bud and how it is like accidentally anything can happen. So it's better not to take a risk. And if it is a major problem, then we can see a doctor and then the things will be done properly. All right, doctor, we were talking about like various ENT kind of problems and there are numerous kind of problems we can talk about. But as we are short of time, so let's start with the basic one. So if we talk about the nasal allergy, what is that, doctor? Yeah, this is the time when we have a lot of patients with nasal allergies. So nasal allergies broadly can be sort of classified into intermittent. Like if you do some dusting and you sneeze, it's an intermittent allergy. You may not need much treatment. Okay, doctor, I have to cut you short because we have another call. So let's take that call and continue our conversation. Hello? Hello? Hello. Apunar prashno to koribo. Hello? তাৰ মানে আমাৰ ভতিজা এজন আছে আপোনাৰ কাণৰ প্ৰব্লেম আজি প্ৰায় আপোনাৰ 3 বছৰ মান হৈছে হেল্ল' আমি শুনি আছো তাৰ মানে আমাৰ ভতিজা এজন আছে মানে কি কাণৰ প্ৰব্লেম আজি 3 বছৰ হৈছে কাণেদি আপোনাৰ পুহ ওলাই থাকে খালি দুইটা কাণেদি পুহ ওলাই থাকে মানে এটা কাণে অলপ মানে কম শুনা ধৰিছে হয় বয়স কিমান মান হ'ব বয়স আপোনাৰ এতিয়া ক্লাছ 10 ত উঠিছেহে ধৰক 14 বছৰ তেখেতক ডেফিনেটলি তেখেতক ENT ডক্টৰ এজনক দেখুৱাটো উচিত হ'ব কাৰণ ক্লাছ 10 ৰ ল'ৰা কাণখন পকি থাকে কাণেৰে কমো শুনিছে নিশ্চয় কাণৰ পৰ্দাত ফুটা থাকিব পাৰে আৰু কাণৰ পৰ্দাত ফুটা থাকিলে ক্ৰমান্বয়ে কাণৰ শুনাটো কমি আহিব পাৰে এইকাৰণে প্ৰথম কামটো হৈছে যে যত্নৰ ভিতৰত এক নম্বৰতে কাণত পানী সোমাব নালাগে গা ধুওঁতে সদায় গা ধুওঁতে তুলা লাড্ডু কৰি ভেসেলিন লগাই কাণখন খোপা মাৰি পেলাই গা ধোৱাটো উচিত এনেই সুদা তুলা লগালে কিন্তু পানী টানি ল'ব পাৰে আৰু চৰ্দি তৰ্দি অলপমান লাগিলেই চৰ্দি দৰৱ খাব লাগে কাণখন খুচৰি নাথাকিব আমি আগতে কোৱাৰ দৰে পুজ পানী ওলাই থাকিলে তুলা মুখতে দি থ'ব তুলাডোখৰ সলনি কৰিব লাগিব কিন্তু ডক্টৰক দেখুৱাওক কাৰণ এণ্টিবায়'টিকৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা কাণ পকা ৰোগ অকল কাণৰ পৰ্দাখন ফুটি পেলাই ওলোৱা পুজ পানীৰ সেইটো আমি ছেফ টাইপ বুলি কওঁ বাট চামটাইমছ ইট কেন ইনফেক্ট দ্য বোন which is called unsafe type because it can gradually actually erode the bone and it can be unsafe because it can even go to the brain and it can affect your even the facial nerve which might leave you paralyzed on one side of the face so a ear discharge should not be taken lightly you should at least have once a referral consultation with a ENT doctor who can tell you at least whether it is a thing which can wait and observed or whether it is something which needs to be urgently put for surgery. Okay. So initially what does that person can do if something this is fine like? The first thing is to prevent water going into the ear. Second is to control any allergies or any colds that he has. And if it is just watery discharge, he may not need much of medicines. But if it's a pus-like thing, then he need to have to take antibiotics. Okay, doctor, we were talking about nasal allergy. Let's talk when we talk about very occasional allergies, that is called intermittent. So that may not need much treatment. You need to be just a little bit careful. The second group is actually the seasonal allergies. Many people have during the change of seasons. So we generally put those patients on
medications just before the season starts. Okay. In the West, where there's a sharp demarcation between the change of climate, so people, hay fever is very common because in the Western world, so they put medications accordingly. Okay. And the third group is the group which is more important. These are called the persistent or the perennial. These people have allergies throughout the year. There might be spikes in between. These people will sneeze throughout every time getting up from bed, they will sneeze. They will have some amount of rhinitis coming, I mean, watery discharge coming from the nose. And if they do things like dusting or taking out some old clothes from the almirah or some strong smell like this mosquito, I mean, all those kind of like mosquito coils and all those things, then that can aggravate. Even perfumes can aggravate. Okay. So strong smells can aggravate. So these are the people who need to be told that they will have to continue medications as well as have to be careful for throughout their life because they are very sensitive. Very sensitive. Their body reacts much more than a normal individual does. And nowadays, which is very important because if you do not control your nasal allergy properly, more than 50% of or around 50% of people with nasal allergy can develop bronchial problems, bronchial asthma. So you need to control it properly. And these are all interconnected, conjunctival or eye allergies, skin allergies, nasal allergy and bronchial allergy. Okay. So if a person is suffering from nasal allergy, we have seen a lot of like they do treatments by themselves, they go to any of the chemist shop and take up any of the drops. So are these kind of medicines taken by themselves is necessary or it has been a straight no to them? No, it's not a straight no in that sense, but yes, nasal drop should not be used for long periods of time. Nowadays, again, let me quote the Western world, when the dispenser gives them the medications, it's usually mentioned only for 3 days or 5 days. Okay. The usual brands of nasal drop should not be used for long, but certain, we give sprays which are the steroid sprays for long periods of time. Okay. Those are safe, it can be given in children also from 2 years onwards. But the most important thing to remember is most of the allergic people, they get frustrated. They think that why I'm not getting better. It's not an infection that will go away with an antibiotic. The person's body reacts much more to the normal environmental things. So he should be using medications as long as it is required, as long as he is sensitive. Sometimes if you change places, you might get better. But if you don't, then you have to continue with medications. Is it also any kind of like psychological or something like a problem? Like if people is thinking a lot of... Very interesting, because most of the time allergies also has a psychic effect because there are many people who get itching with just by seeing an insect. Isn't it? So there's the psychological factor. So yes, because it is imprinted in your mind that you know that this causes allergy. If any time I see a dust or if any time I'm walking in a dust and I might get an allergy, maybe that is something else. Okay. But he has a problem, but that psychological overlay, it's there in many people. That's very true. All right. All right, doctor, we have another call. Let's take that call as well. Hello? Hello. ছোৱালীজনী মানে 20 years হৈছে, তাই এনি টাইম নাকটো উপা হৈ থাকে, উশাহ লোৱাত কষ্ট পায়। এনি টাইমো নহয় মানে ধৰক কি পঢ়িলে কৰিলে সেইখিনি সময়ত তাই বেছি অলপ হেৰি হয়। বয়স কিমান বুলি ক'লে? 20 years। 20 বছৰ হৈছে ন? হয় হয়, তাই নাকটো উপা হৈ থাকে। হয় হয়। নেজেল ড্ৰপছো দি থাকে মাজে মাজে। নেজেল ড্ৰপ ধৰি লওক আমি এতিয়া কথা পাতিলোৱে, নেজেল ড্ৰপ বৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰি থকাটো ঠিক নহয়, কিন্তু তেওঁকো সেই তেনেকৈ এবাৰ ডক্টৰৰ মতামত এটা লোৱাটো উচিত, কাৰণ এলাৰ্জিৰ কাৰণেও নাকটো সোপা মাৰি থাকিব পাৰে। কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ আৰু এটা বস্তু থাকে, এইটো এডিনইড বুলি কয়। টনচিলৰ নিচিনা এডোখৰ মাংসপিণ্ড নাকৰ পিছফালে থাকে, এডিনইড বুলি কয়। এডিনইড নৰ্মেলি আমি আগতে জানিছিলোঁ যে এডিনইড 10-12 বছৰত নাইকিয়া হৈ যায়গৈ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীহে থাকে। কিন্তু আজিকালি আমাৰ দেখা গৈছে যে এডিনইড কেতিয়াবা বহুত বয়সলৈকেও থাকিব পাৰে। নাকটো অনবৰতে ব্লক কৰি থকা সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। ডেট মাইট বি এ কজ অফ nasal obstruction, not only allergy, because nowadays with the endoscopes we are able to see that this fleshy thing which normally should have disappeared around 12 years of age may persist even into adult life, and that can also cause nasal obstruction. So a nasal endoscopy actually clears off those things. And if allergy is the only thing, then the person should be taking some anti-allergic medicines. And proper medication will be done when you see a doctor, and then you will get a proper investigation on all those things. It's not necessary to use the medicines by yourself. It's better to take a medication from any of the consultation from doctor. Doctor, we have another call. Let's take that call as well. Hello? Hello? Hi. Apunar prashno to koribo?
হেল্ল' আমি শুনি আছো কক আপুনি শুনি আছে একচুৱেলি মোৰ মানে আপুনি এতিয়া নেজেল এলাৰ্জিৰ কথা ক'লে ন মই একচুৱেলি মোৰ নেজেল এলাৰ্জি হৈছে তো আপুনি মেডিকেশ্যন মই কৰি খাই আছোঁ কিন্তু আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে মেডিচিনটো এৰিয়াৰ লগে লগে মোৰ আকৌ এলাৰ্জিটো হৈ যায় আৰু মানে জানিব বিচাৰিছোঁ কি আপোনাৰ সেই এলাৰ্জিটো মানে মেডিচিন খালে কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি হয় এইটো খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন কাৰণ এইটো প্ৰশ্নই গোটেই পৃথিৱীতে মানুহে সোধে আৰু আমাকো অনবৰতে মানুহে সুধিছে যে মোৰ কিবা বহুত দীঘলীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে লং টাৰ্ম ছাইড ইফেক্ট কিবা হ'ব নেকি কিডনি চিনিত এফেক্ট কৰিব নেকি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে এজন আমাৰ মিটিংবোৰ যে হৈ থাকে তাত এবাৰ বাহিৰৰ এজন গৱেষকক মই সুধিছিলোঁ যে আমাৰ পেচেণ্টে সদায় সুধে আমি কিমান দিন বহুত দিনৰ আগৰ কথা তেওঁ খুব সুন্দৰ উত্তৰ দিছিলে যে ইউ উইল অ'পেন দ্য আমব্ৰেলা এজ লং এজ ইট ৰেইনছ তাৰমানে আপোনাৰ যদি এলাৰ্জি কৰা পৰিৱেশত আপুনি আছে আপুনি বোলে গুৱাহাটীত থাকিলে আপোনাৰ কিছুমান গছপাতৰ ফুলৰ ৰেণুৱে আপোনাক এলাৰ্জি কৰি থাকে তেতিয়ালৈকে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ সেই পৰিৱেশত বা সেই বস্তুবোৰে আপোনাক দিগদাৰি দি থাকে আৰু আপুনি যদি বোলে জেগা সলনি কৰিলে গুচি গ'ল অন্য এটা জেগালৈ তাত নাই বোলে আপুনি চেন্নাইত বোলে ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল তাত বোলে আপোনাক সেই এলাৰ্জি কৰা বস্তুটো নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নাই আপুনি দৰৱ বন্ধ কৰি দিব পাৰিব কিন্তু দৰৱ বন্ধ নকৰিলে আমি যিখিনি কথা অলৰেডি ক'লোঁ যে এজমালেও ডেভেলপ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে সাৱধান হোৱাটোৱেই ভাল Yes, absolutely. Okay, doctor, let's take another call as well. Hello. Hello. আপনার প্রশ্নটো কৰিব আমি শুনি আছো মোৰ তাৰমানে এখন কাণেদি শুনা ভালকে শুনা নাপাওঁ হয় এখন কাণে শুনা পায় এখন দি ভালকে শুনা নাপাওঁ কিমান দিন হ'ল বহুত দিন হ'ল দেখুৱাইছেনে ডাক্তৰ দেখুৱা নাই মই একো কোৱা নাই এনে একো কমপ্লেইন নাই খালি শুনা নাপাওঁ পুজপানী ওলাই নেকি ৰাইট চাইডত কাণেৰে কিবা ওলাই পুজ নাই একো নাই কিছু একো নাই একো নোলায় খালি শুনাই নাপাওঁ হয় আপোনাৰ বহুত দিনৰ পৰা যদি এইটো হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় দেখুওৱা উচিত কাৰণ শুনাৰ নাৰ্ভডালো দুৰ্বল হ'ব পাৰে when it happens for a short duration we can think about wax being blocking or maybe even if you have a very bad cold the mucus from the nose can go up through the tube which is from the back of the nose to the ears just like after the air flight or when you go to a hilly station sometimes you have a ear block so those sort of things can happen but sometimes when it has been there for a long time first probability is it is weakness of the hearing nerve the weakness of a hearing nerve when it happens suddenly it is not an uncommon thing any healthy person in the morning he wakes up and suddenly finds that there is a buzzing sound in the ear and his ear is gone dead when he does like this he hears nothing okay it can happen to a completely healthy person because there is a sudden stoppage of blood circulation that is what we say in common parlance so in those situations early diagnosis is very important we usually give high dose of steroids orally or directly inject into the ear that can get back your hearing but if the nerve has been dead for a long time the nerve fibers cannot be retrieved, at least as of today it cannot be revived so it's better to actually check of course it could be other things like it could be since he has said it is for a long time there could be some long time problems with the bones that are inside the eardrum the small bones that vibrate with the eardrum those bones might also be jammed for some reason that could also cause so better is to go for a checkup and then it's better to check because clear. it might be a serious problem it may not be a serious problem and sometimes it can be corrected easily okay doctor let's take another call as well hello hello আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মোৰ ল'ৰা বহুত সৰু 3.5 বছৰ এতিয়া সি মানে নতুন এক্সপোজাৰ পাই আছে স্কুল এনভাইৰনমেণ্টত স্কুল যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া সি মানে বহুত এডেনয়েডৰ প্ৰব্লেমত ভুগি আছে তো এতিয়া আমি মানে তাক কেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্টত মানে থ'ম যে মানে সি অকণমান কষ্টটো যাতে কম পাওক মানে এতিয়া আমি ডক্টৰ দেখুৱাৰ পিছতো ৰেষ্ট্ৰিজেন বুলি এটা আমি নেজল স্প্ৰে ইউজ কৰি আছোঁ কিন্তু হ'লেও সি বছৰত মানে 2-3বাৰ তাৰ এডেনয়েড প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তাৰ টনচিলবোৰ ইনফেক্টেড হৈ যায় আৰু ইমান জ্বৰ হয় যে কণ্ট্ৰল নহয় তো মই মানে ডক্টৰক সেইটো সুধিব আছিলোঁ তাক মানে আমি নৰ্মেলি কেনেকৈ মানে স্কুলত পঠাওঁ বা কেনেকৈ আই ডোণ্ট ন' মানে এক্সেক্টলি হোৱাট টু ডু নাই হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কষ্ট পাই থকা দেখিলে পেৰেণ্টছৰ নিশ্চয় খুব দিগদাৰী লাগে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে একচুৱেলি এলাৰ্জি পৃথিৱীখনতে বাঢ়িছে আৰু গোটেই পৃথিৱীখনৰ বাহিৰতে বহুত ধৰণৰ থিয়ৰী
আৰু তাৰ ভিতৰত এটা হাইজিন হাইপোথেচিছ বুলিও কয় হাইজিন হাইপোথেচিছ মানে হৈছে যে আমি যে বেছি চাফ চিকুণ হ'বলৈ গৈছোঁ সেইটোৰ কাৰণেও বোলে অকণমান আমাৰ এলাৰ্জিবোৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে তো সেইটোতো আৰু চাফ চিকুণতা আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ তো বেছি প্ৰটেক্টেড এনভাইৰনমেণ্টত থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ইমিউনিটি ডেভেলপ কৰোঁতে টাইম লাগে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাটিয়ে বালিয়ে আগৰ পৰাই বাগৰি ফুৰে বৰষুণতো তিতিছে মাক বাপেকে একো কোৱা নাই তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ যিখিনি হ'বলগীয়া থাকে আগতেই হৈ আজৰি হৈ যায়গৈ তাৰপিছত এইকাৰণে আমাৰ সৰহভাগ মিডল ক্লাছ বা আপাৰ মিডল ক্লাছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী বেছি প্ৰটেক্টেড এনভাইৰনমেণ্টত থাকে আজিকালি সৰু ফেমিলি ল'ৰা ছোৱালী বেছিকৈ কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰে মাক বাপেকে তো তেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া স্কুললৈ যায় অন্য ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ইনফেকশ্যন পায় ধৰি লওক 20টা ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ এটাতে আছে এটাৰ ক'ৰবাত ভাইৰেল এটা হ'ল সি হাঁচি মাৰিলে ইটোৰ হ'ল তেনেকৈ ৰেজিষ্টেঞ্চটো বিল্ড আপ কৰে সেইটো অলপ টাইম লাগে কিন্তু সেই ৰেজিষ্টেঞ্চ বিল্ডিং আপ প্ৰচেছটোত আকৌ সেই নাক টাক বন্ধ হৈ যায় মুখেৰে উশাহ লয় কেতিয়াবা সেইবোৰ দেখি থাকিলে পেৰেণ্টছৰ অলপ চিন্তা লাগে কিন্তু ইট ইজ এ প্ৰচেছ গ্ৰেজুৱেলি আপোনাৰ ধৰক 6 বছৰমানত পিক কৰি পেলাই আকৌ কমি আহি পেলাই লাহে লাহে 9 বছৰ 10 বছৰলৈ ঠিক হৈ যায়গৈ বাকী প্ৰটেকশ্যন তেখেতে যিটো সুধিছে এইটোতো ইউ হেভ টু টেক দ্য ইউজুৱেল protection, maintain the hygiene, and it's not necessary to keep your child about to your home. He has to go to the field and he has to go and meet and mingle the children out there. But if stopping the children for doing things which is not allowed, that would also not be correct, isn't it, Doctor? That's very true because in the some of the European countries they have started taking children to the farms during the vacations so that they can get a feel of the natural environment and get sensitized to the various things. And he'll be more habituated as well. Okay, Doctor, let's take another call. Hello. 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 Oh, apunar prashno to koribo. Hello. Hi. Ase sare khuni ase apunar prashno koribo. Apni mor allergy nakor heritur apni ukhot disile mo. Hi. Jobot ki apni je kha lagisil apni 5টা tablet disile. Hi. সেই 5টা টেবলেট খাইছিলো খাৰ পাছত মানে দুদিন ভাল পাইছো কিন্তু আকৌ হৈছে এই নাকৰ ওপৰৰ এই ঘাটো আপোনাৰ ওচৰত গৈছো বহুতবাৰ হয় হয় আপোনাৰ সেই টেবলেট কেটা আৰু খাব পাৰিম নে মই হেতু আনে সুধিছো আৰু এলাৰ্জি মোৰ বেছি বুলি কৈছিল আপুনি 2 মাহৰ ওপৰত দিছিলে খাব দিছিলে এই যে এটা টেবলেট দিছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে মোক খাব দিছে এই টেবলেট এটো খাইয়ে আছো কিন্তু ঘাটো মই ভাল পোৱা নাই হয় আপোনাৰ এলাৰ্জি বেছি থকাৰ কাৰণে আসলতে এলাৰ্জি দিনকিটাত হয়তো নাক চাক বেছিকৈ মুচি থাকোঁতে ঘাঁ লাগি যায়গৈ সেইকাৰণে এলাৰ্জিৰ ঔষধটো এইটো এনেকুৱা বতৰত অলপ দীঘলীয়াকৈ খাই থকাটোৱে উচিত হ'ব আৰু সেই যে 5টা দৰৱ বুলি ক'লে সেইকেইটা নাখাব সেইকেইটা এণ্টিবায়'টিক যথামতে খাই থাকিব নালাগে আপোনাৰ এলাৰ্জি দৰৱটো আপোনাক মাৰ্ক কৰি দিয়া হৈছিলে সেই এলাৰ্জি দৰৱটোৱে আপুনি নিশ্চিন্ত মনে খাব পাৰে ডক্টৰক নোসোধাকেও সেইটো একো দিগদাৰি নাই কিন্তু তাৰপিছতো যদি নাকৰ ঘাঁ চাবোৰ ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আহিব লাগিব এবাৰ চাই দিম আকৌ আৰু নাকৰ ঘাঁবোৰত আপুনি এনেই ধৰক এণ্টিসেপ্টিক অইণ্টমেণ্ট এটা লগাব পাৰে বা আপুনি বৰলিনৰ নিচিনা বস্তু লগাব পাৰে লগাই পেলাই যাতে ঘাঁটো এই ঠাণ্ডা দিনকিটাত দিগদাৰি নহয় And maybe now the season is very dry, so extra care has to be taken, and maybe the cloth or the handkerchief which we are using, it maybe has to be changed. Because hygiene is a very important thing to be taken care of. Sitting near the fireplace or maybe with a heater, there will be dryness as you mentioned, and that will lead to drying up of the nasal secretions and irritation in the nose. And extra care has to be taken every time. And if you are touching on and washing anything, or you have to take care of the hygiene every time. So we were talking about the nasal allergy. We got a lots of call on nasal allergy as all we started our topic. So what more things you want to add, Doctor, on this? Basically, you were asking about sinusitis at one point of time. So sinuses means there are empty spaces in your face, in your skull basically, to make the head lighter. But these are filled with air and they communicate with the nose with small openings. So what we actually mean by, because people are always confused about sinusitis. Somebody has a headache, it's always, they think it is sinusitis. It's not always so. It could be migraine, it could be just other problems also. So sinusitis is when your secretions or the discharge from the nose gets entrapped inside the sinuses. And then it doesn't come out and then you have pus or something inside the sinuses, then you start getting infected. Then you can have a facial pain, then you can have thick mucus coming out from the nose. And nowadays, rarely we see gross complications of sinusitis. But yes, even from sinusitis, since it is related to the eyeballs, it is related to the brain. Small children with thin bones, if it is too much of sinusitis, it can infect, erode these bones and even go towards the eyeball infection. So what you asked me about what we can
ask people to be careful about when you have a nasal discharge coming and it's becoming very thick, very yellowish, then you should be alarmed because that means that it is an infected situation. So you need to again consult a physician, take some antibiotics maybe, and other proper measures so that it gets cleared off. Okay, we'll talk more on this, but we have a phone call. Let's take that call as well. Hello. 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 Apuna prashno to koribo. Hello, sir. Sorry, Hi. Hello. Hi, Kok. Hello, sir. Good evening. Good evening. Apunar TV volume to okaman komai lobo titia prashno korile ami bhalke shuna pam. Yes. Sir, actually, I am also suffering from sinusitis. Actually, I have lots of problem. Even I cannot take the smell. Hello. Yes. Yes. Sir, I cannot take the smell of agarbatti. Neither I can take the smell of strong smell. I cannot take. Breathe nicely. I always have to put a scarf in my mask. So, sir, what should I do? Actually, I have gone through lots of medicines. I visited Guwahati, Dibrugarh, overall, but I did not got the cure for my problem. Sir, kindly suggest me something. Yes. See, this is what we have been discussing. Most people with allergies try to think of a cure. Allergy is not 100% curable. It can be kept under control. So you should be taking medicines as and when required. You may not be taking it all the time, but you should not worry about taking anti-allergic medicine whenever there is a slightest sneezing or runny nose, because if it is neglected, then your problems tend to increase and you suffer. And because when your flesh inside the nose becomes too much swollen, at that time you start getting less of the smell and all those things, because our smell, the nerve fibers for smell goes from the top roof of the nose towards the brain. Okay. So if your nose is blocked here, then the air may pass through the lower part of the nose. You may be able to breathe, but you may not be able to get smell because the air is not reaching to the roof of the nose. So what she was asking about is how long she has gone a lot of treatment. Yes, this is the frustration most people with allergies get, that I've been taking medicine from this doctor, that doctor, I am okay as long as I am taking medicine, but again it comes back. Allergy, that is the most important point to remember, that allergy is not a thing that is going to be completely cured, because you will be exposed to the environment. You cannot stay indoors, you have to go out. Yes. And so you will have to take medication if you are really very sensitive to the environmental pollens and all those things. So you may be able to tailor it according to your need. You may increase it or decrease the medicines, continue it for a long time or maybe for a short time, but you will have to take medicines. You have to take it. Maybe your body is not resisting. Then there are other choices also. Nowadays, if persons do not respond very well, we can go for immunotherapy. We do some allergy tests to find out what are the things you are allergic to. And maybe we can avoid certain things which may cause allergy, and maybe some foods we can avoid, and we can do some immunization. Yes. Okay, doctor, let's take another call as well. Hello. 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 Apuna prashno to koribo. হয়, মই মানে এটা সমস্যাত ভুগি আছিলো। এই মোৰ ঠাণ্ডা পানী বা নিয়ৰ এনেকুৱা লাগিলেই মানে খুব হাঁচি আহে। হয়। হেল্ল'। হয়, শুনিছো। আমি শুনি আছো, আপুনি কক। তাৰপাছত মই গুৱাহাটী ডক্টৰ প্ৰণৱ বৰুৱা ছাৰক দেখাইছিলো। হয়। দেখুৱাতে ছাৰক মই সুধিব বিচাৰিছো যে মই টেলিকাছ তেল বুলি টেবলেট এটা 2.5 বছৰমান খাই আছো। হয়। এতিয়া মানে এইটো এৰি দিলে মোৰ এলাৰ্জিটো বেছি হয়। হয়। হাঁচি আহে, কিন্তু খাই থাকিলে মই আৰাম পাই থাকো। হয়। গতিকে আপুনি অকণমান কৈ দিয়কচোন কথাটো। মই এইমাত্ৰ যিখিনি কথা কৈ আছোঁ সেইটোৱে, আপুনি দৰৱটো খালে যদি ঠিকেই থাকে আৰু তাত সেই দৰৱটোৱে আপুনি কণ্টিনিউ কৰি থাকক। যদি কেতিয়াবা কাম নিদিয়ে আমি সলনি কৰি দিব পাৰোঁ, বা ছাৰেও সলনি কৰি দিব পাৰিব বৰুৱা ছাৰে, আৰু নতুবা আপোনাৰ এই দৰৱটোৱে আপুনি খাই থাকক, আপোনাক এইটোৱে কাম দিছে।
All right, same questions every time. Yes. Okay, so one has to be cleared about the notion that if a person is problematic with the allergy, they have to continue the medicine, and it's not a big deal for continuing the medicines. People have a notion that continuing the medicine till the lifelong time, it will hamper their kidneys, or it will hamper maybe the dose, or maybe the things might be reduced to some amount, isn't it? Yes, as long as you are doing it under medical supervision, it's not a big problem. Yes. Okay, doctor, let's take another call. Hello. Hello. Apna prashno to koribo? Moi sarolot kotha patibo karone. Hoy. Sare khuni ase apni prashno to koro. Acha sar ma nogapor koisilu. Hoy. Mane moi sarotat goisilu Novemberot goisilu. Hoy. তাৰ পিছত আপোনাৰ আমাৰ ডিঙিটো মানে এটা পেইন আহিছিলে এটা 70% মান মই আৰাম পাইছো এতিয়া হয় তাৰ মানে পিছত সাৰে মোক কৈছে অৰ্থোপেডিক ডক্টৰ দেখাবলৈ কিন্তু অৰ্থোপেডিক ডক্টৰ দেখাব লগা হোৱা নাই এটা পেইনটো 70% নাইকা হৈছে এতিয়া সাৰৰ লগত আকৌ ডিসকাস কৰিম না যাম নেকি সাৰৰ না যদি ভাল পাইছে তো খুবেই ভাল কথা কিন্তু মই আপোনাক অৰ্থোপেডিক্সৰ ডক্টৰক দেখাবলৈ যদি কৈছিলো তেতিয়া হলে মই হয়তো আপোনাৰ স্পন্ডিলাইটিছৰ কথা ভাবিছিলো এবাৰ দেখুৱাই লোৱাটো বেয়া নহয় ভাল পাইছে যদি আপুনি হুলনা ভাল পোৱা নাইতো এতিয়াও 70% ভাল পাইছে বুলি কৈছে এবাৰ দেখুৱাই ললে বেটাৰ হ'ব কাৰণ কিছুমান বিভাগৰ মানুহে কিছুমান বস্তু বেছিকে ট্ৰিট কৰে হেতি হেমতে দেখুৱাটো উচিত হ'ব All right, doctor, we'll have more conversations, but right now we'll have to slip into a break. So viewers, don't go anywhere because we'll slip into a short break and we'll come back. Welcome back, viewers. You're still watching Good Life, the health show with me, Pooja. And not to waste any more time, we have phone calls available and there are callers on the line. So, doctor, coming back to you again, let's take the call and see what question has to be put. Okay, hello. Hello. Apunar prashno to koribo. More as a amaman hole. Hi. Hello. Hi, hi. Konisu. More amaman hole. More damane home valor kan khon. Hi. Khub khujwai thake taman. কারবার লগত কোনোবাই চিকিৎসা কিবা লৈছিলে নে কারবার পৰা না কোনো চিকিৎসা কৰা নাই বিকসিক নাই না যে এমামান হল না মানে খুব ওভালৰ কানখন খুজাই থাকে হয় হয় আপোনাৰ বয়স কিমান ও বয়স 45 মান হ'ব হয় হয় ডায়াবেটিস নাই নহয় নাই না ঠিকে কানৰ খজুতি এতিয়া কানত কনামা কৰি থাকিলেও হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা শুকান ছালৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে আমি আগতে কলো যে কানখন বৰকে খুচৰি মেলি থকাটো বৰ এটা উচিত কাম নহয় আৰু স্পেশালি মই ডায়াবেটিসৰ কথাটো কিয় খুলিলো যে ডায়াবেটিস থকা মানুহে বিশেষকৈ ধাৰ থকা আমাৰ যেটো আগৰ মানুহে কৰিছিলে যে সেফটি পিনৰ পিছফালটোৱে কানত সুমুৱাই দিয়ে তেনেকুৱা ধাৰ থকা বস্তু লৈ প্লাই কৰি ইনজুৰি হলে খুব বেয়া ধৰণৰ ইনফেকশন হয় আৰু কেতিয়াবা আমি হস্পিটেলাইজ কৰিবলগীয়া ইনফেকশনো হয় সেইকাৰণে ডায়াবেটিস থকা মানুহেটো একেবাৰে ধাৰ থকা বস্তু কানত সুমুৱাই প্লাই খুচৰাটো উচিত নহয় আৰু অন্য মানুহেও কানখন বৰকে খুচৰি থাকিব নালাগে খুব খজুৱাইছে যদি আপুনি নরমাল যেটো কিবা বলে হয়তো ফাৰ্মাসি পৰা ড্ৰপ এটা খুনি প্লাই দিছে ভাল পোৱা নাই যদি তেতিয়া হলে ডক্টৰৰ উপায় মানে ডক্টৰৰ অপিনিয়নটা লোৱাটো ভাল I think better to do that yes okay so let's take another call doctor hello আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব hello who's calling hello yes Hello. আমি শুনি আছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব ডক্টৰ মোৰ ফাইনেন্সৰ প্ৰবলেম আছে মোৰ খুব ঘনে চৰ্দি জ্বৰ হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে মানে মই টেবলেট লওঁ মানে যেতিয়া হয় তেতিয়া টেবলেট লওঁ আৰু মোৰ কোৱেশ্যনটো আছিলে যে ইমান ঘনে ক'লৰ টেবলেট ল'লে কিবা ছাইড এফেক্ট আছে নেকি কিহৰ সাইড ইফেক্ট বুলি ক'লে টেবলেটছ লোৱাৰ সাইড ইফেক্টছ কিবা আছে মেডিসিন খাই থাকে ৰেগুলাৰ কিহৰ কাৰণে খায় আপুনি ডক্টৰ কোলৰ কাৰণে কোল হয় আৰু সৰ থ্ৰোট আপোনাৰ একেই আপোনাৰ এলাৰ্জিৰ প্ৰবলেমে আছে তো দৰব আপোনাৰ প্ৰয়োজন হলে খোৱাই ভাল কাৰণ এলাৰ্জি কন্ট্ৰোল কৰি নেৰাখিলে পিছত কমপ্লিকেশনছ হয় সেইকাৰণে এলাৰ্জিৰ দৰব যদি আপুনি খায় কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আপুনি চাব যে হেতু ডক্টৰে দিয়া দৰব হয় নহয় আৰু কেতিয়াবা ভুলতে মানুহে নাজানি প্লাই ষ্টেৰয়েড টেবলেটবোৰ খাই থাকে সেইটো কৰিব নালাগে ষ্টেৰয়েডবোৰ খাই থাকিলে ডাঙৰ প্ৰবলেম হ'ব
All right. So doctor, we were talking about sinusitis, and so if we talk about the causes, so what would be that? How a person will come to know that yes, I am suffering from sinusitis? So because everybody has that notion that I am just having a nasal problem, I'm having a lot of headache, so that might be sinus. As you said rightly, people when they have a headache, they think it is sinusitis. It's either it's an eye problem or a sinusitis. But most of the time we find that it's actually more. Majority of people have stress-related or migraine type of headaches. In sinusitis, as I mentioned earlier, when you have a nasal problem, then you have thick mucus coming out from the nose. Sinusitis can also occur because of a dental problem as well. Because some of the teeth, roots of the teeth are very intimately connected to the sinuses. So if you have a bad tooth infection, that might also go into the sinuses. So when you have a full heaviness in your face, you have pain in the facial areas or in the frontal areas, and there is some amount of nasal problems, like if you have a nasal polyp as well. These polyps are small grape-like swellings occurring inside the nose. That causes nasal obstruction. That leads to, that stops the flow of, normal flow of mucus from the sinuses. So when these type of things happen, when you have thick mucus going into your throat, then you should think about sinusitis, then consult a doctor. And many people just think that if you are bleeding also, it is sinusitis. It is not so. Bleeding is not sinusitis. Bleeding could be, the commonest cause of bleeding in children is especially nasal picking, because they scratch their noses and they end up with bleeding. And in adults, hypertensive bleed is very common, or even very forceful nose blowing can also rupture blood vessels and cause blood bleeding. So that is not sinusitis. Sinusitis is mainly when your sinuses here are blocked. It's the sinus here, not in the headache. If you get a headache, and it doesn't mean that you have a sinusitis. Okay, doctor, we have a call. Let's take that call. Hello. Hello. Apnar prashno to koribo. Moi eta mane ki mur eta baum phalor sokur upor tora pasondo eta big moi anubhob koro paas belar pora. Hoy. Paas belale bhal hoy jay. Rati pray apnar 12টা eta bajar pasothe moi relief pao. Hoy. Paas bela mur pasondo big hoy. Aro mur eta mane ki eta high pressure ase, moi high pressure tablet khai thaku. Hoy. Aro bitekte mur mane ki তলৰ যেটো প্ৰেছাৰ হেইটো বহুত বেছি হেৰি হয়, প্ৰায় 60-70 লৈকে আহি যায়। তাৰ কাৰণে মই দৰৱ খাই আছো, কিন্তু এই যেটো পেইন হয়, এই পেইনটোৰ কাৰণে মই মানে কি বৰ অস্বস্তি বোধ কৰোঁ। প্ৰেছাৰৰ সমস্যাৰ কথা ক'লে প্ৰেছাৰটো কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখিবই লাগিব, কাৰণ প্ৰেছাৰ যদি খেলিমেলি হৈ থাকে সেইটোৰ কাৰণেও আপোনাৰ মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে। কিন্তু আগবেলাটো মূৰৰ বিষ থকাটো জেনেৰেলি সাইনাসাইটিছৰ কাৰণে হয়, কাৰণ আমি শুই থাকোঁতে নাকৰ সেই সিক্ৰিশনছবোৰ আমি যে কথা পাতি আছিলোঁ এতিয়া, সেইবোৰ সাইনাছৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকে। আপুনি বহি থাকোঁতে আকৌ লাহে লাহে ড্ৰেইন হৈ পেলাই নিজে নিজে কমি গৈ পেলাই পাছবেলালৈ কমি যায়। কিন্তু ৰাতি যদি আপোনাৰ একদম বহুত দেৰিলৈকে আপুনি বিষটো ভাল নাপায়, তেতিয়া আপুনি ডেফিনেটলি কাৰোবাক দেখুৱাব লাগে। এখন সাধাৰণ হয়তো ইনভেষ্টিগেশ্যনো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দেয়াৰ মাইট বি সাম সাইনাসাইটিছ, বাট ইট কুড বি সামথিং এলছ অলছ। বিকজ he has got a BP problem as well, so it needs to be checked. So that has to be checked, because the people suffering from diabetes and hypertension should also have a check on these all kind of disease, and then later on one has to be kept around. So these kind of history is also very important, no doctor, when very any patient comes to you? Extremely important. Okay, so doctor, we have a caller from Lakhimpur, so let's take the call. Hello. Hi. Apunar prashno to koribo? Mo mane aji 3-4 বছৰ পৰা মানে হয় মানে বহুত কফ হয়, নাকেদি মানে পানী ওলাই, নাকৰ দি মানে কাহটো হয় আৰু মানে নাকৰ পৰা পানী ওলাই থাকে, খুব ওলাই। তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ কিবা হেৰি লৈ গামোচা বা কিবা লৈ পেলাই আপোনাৰ বস্তুটো বাঢ়ি কৰিবলগীয়া হয়। তাৰপৰা বহুত হাতত অকণমান দুখ পোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ হয়। কিহত দুখ পোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ হয়? বহুত দুখ পোৱাৰ নিচিনা এটা অনুভৱ হয়। আপোনাৰ শ্বাসকষ্ট নহয় নহয়? শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অকণমান কষ্ট হোৱাৰ নিচিনা হয়। চব সময়তে নহয়, কিন্তু কোনোবা এটা সময়ত হয়। ঠিকে আছে। নে আপোনাৰ কথাখিনি শুনিলে আপোনাৰো এলাৰ্জি যেনেই লাগে, আপোনাৰ শ্বাস কষ্টৰ নিচিনাও অকণমান হৈছে যদি আপুনি মেডিচিনৰ ডক্টৰ এজনকো দেখুওৱা উচিত, যে আপোনাৰ তেওঁৰ চেষ্টখন চাই দিব পাৰিব, আপোনাৰ বুকুত কিবা উশাহ নিশাহ লোৱাৰ অসুবিধা আছে নেকি, কাৰণ তাৰ কাৰণেও দৰৱ চৰৱ দিবলগীয়া হ'ব। আৰু নাকৰ যিখিনি অসুবিধা পায় সেইখিনিৰ কাৰণেও আপোনাৰ নাকৰ এলাৰ্জিৰ দৰৱ চৰৱৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব। স্প্ৰে কিছুমান আমি দিওঁ, সেই স্প্ৰেবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব। আৰু কিন্তু আপুনি অকণ বুকুত দিগদাৰী পায় যিহেতু মেডিচিনৰ ডক্টৰ এজনক দেখুৱাটো উচিত।
Okay, because here you will be giving some of the basic tips and things will be, but it will be clear when you come to you, and then only things will be more clear. He is from Lakhimpur, you can consult somebody there in Lakhimpur, they can at least examine. Yes, any of the doctors. Yes, they can definitely guide him. Let's take another call, doctor. Hello. Hello. Apuna prashno to koribo. Mor kankhon mane kitiaba kiba ta lagi thoka hina lage kanor bitor. Hai. Hello. Shuni ase na? Shuni asu. Etia maje maje olop ikhon nisna kore besike nibikae ako khul khai jay. Eti ki hoise bo? Apunar khunat digdari na hoy nohoy na? Khunat digdar ho nai. Aru kankhonor kono shobdও na thake kankhonot? নাথাকে একদম নাই আপোনাৰ সৰ্দি টৰিওটো লগা নাই তেনেকুৱাকে নাই এতিয়া লগা নাই হয় তো কাণখন খোপা মাৰি ধৰাৰ কাৰণ বহুতেই হ'ব পাৰে আমি আগতেও এবাৰ ক'লো এইখিনি কথা কিন্তু যদি খোপা মাৰি ধৰাটো একেবাৰে বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে আকৌ একেটাই কথা যে কাৰোবাক দেখুৱাটো উচিত কাৰণ এনেকৈ মই ঘপককৈ ফোনতে কৈ দিয়াটো এটা উচিত নহ'ব কাৰণ কাণখন বহুত দিনৰ পৰা যদি ব্লক হৈ আছে তেখেতৰ তেতিয়া weakness nerve weakness ho pare kan he bostu neglect koi thoka kotha noy aru logote sadharan kotha jenekwa kana ketiba kankhon khosorte melte konama koi thela khai gopile pitor lagi thaibo pare a ketiba obose sordi karne jitu again ami alochona korisu sordi tordi lagi thoka karne kankhon kiba talmara nisna ho ketiba pare talmara boli jitu mane koy ugar maidle khopokke khol khai joa nisna lage tenekwa na All right, doctor, we have another caller and he is none other than from Shillong. Hello. Yes, please ask your question. Okay. I'm calling. Hello? Yes. Yeah, you can ask your question. I'm calling from Shillong. Yes. Recently, my husband, he's complaining about the left cheek of the upper, the left side of the upper cheek. Yeah, he used to complain that the bad smell used to come from the nose. Okay. Then he went to the ENT doctor. He asked him to do the CT scan. Okay. Right. And when the report is out, he said that the mucus is there in the upper cheek. So what can be done, doctor? Through operation or only by medicine? Yes, this is what we were discussing, that the sinuses can get clogged with mucus. If it does not get cleared off with medication, we should always try with medicines first because we have to give the optimal medical treatment. We should not be jumping in for a surgery immediately when we see a situation like this. But if medicines fail to help him, then we have to go for a surgical procedure to drain out the mucus from the sinuses and to give him relief because he's getting some thick secretions going into his mouth, and because of that he gets a foul smell. And his sense of taste also becomes bad of this because of the foul things going into his throat. Because the mucus is stuck there and it has to be treated very quickly, isn't it, doctor? Okay, doctor, we have another call. Hello. Thank you so much. Thank you so much for calling. Hello. All right, we have another call. We'll be patching to that call. But the question which was just put by a lady from Shillong, it is an important question and it hasn't to be ignored, isn't it, doctor? Yeah, that's true. That's true. Okay, so doctor, let's patch that call. Hello. Hello. Apunar prashno to koribo. Prashno to hoise tamane mor loratur. Hello. Ami shuni asu kok. Tamane mor loratur গলত কিবা হৈছে নেকি তাৰমানে খাপ কৰি থকা হৈছে হয় বয়স কিমান হল বয়সটো 6 বছৰ চলি আছে বৰ্তমান 6 বছৰ মানে খখকাই থাকে ডিঙিটোত নহয় জানো হয় বাকি খোৱা বোৱাটো দিগদাৰি একো হোৱা নাই খোৱা বোৱাত কোনো প্ৰবলেমটো হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে জ্বৰ নাই হয় খখকাই থকাটো একচুয়ালি ইৰিটেশন হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী আকৌ সেই একেটা কথাই নাকৰ পোষ্ট নেজেল ড্ৰিপ বুলি কওঁ আমি টেকনিক্যালি নাকৰ মিউকাছবোৰ ডিঙিত গৈ লাগি থকা কাৰণে ডিঙিটো খখকাই থকাটোৱে সবতকৈ কমন কাৰণ আৰু আমি কমন কাৰণৰ কথাই ক'ব লাগিব নচুৱাকে যেহেতু কমেন্টটো দিছো তো সেইবোৰত আমি গাৰ্গল কৰিবলৈ শিকাব পাৰো 6 বছৰ যেতিয়া পাৰিব সৰু ল'ৰা
গাৰ্গল টাগল কৰিবলৈ দিয়া আৰু এলাৰ্জি দৰৱ চৰব দিবলগীয়া হয় সেইটোতো আপোনাৰ তেওঁ য'ৰ পৰা কৰিছে তেওঁ লোকেল ডক্টৰক দেখুৱালেও তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰিব তেখেতক আৰু জেনেৰেলি সেইবোৰতে ভাল পায় কেতিয়াবা অৱশ্যে তাতকৈ বেলেগ কাৰণো থাকিব পাৰে কেতিয়াবা আমি যে পলিপৰ কথা কৈছিলোঁ কেতিয়াবা নাকৰ পলিপ এটা কৰি পেলাই পিছফালে ওলমি থাকি সেইটোৱেও ইৰিটেট কৰিব পাৰে বা আমি এডিনয়েডৰ কথা কৈছিলোঁ নাকৰ পিছফালে এনেকুৱা বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ এডিনয়েডটো ডাঙৰ হৈ গৈ পেলাই সেইটোৱে ইৰিটেট কৰি থাকিব পাৰে বা সেইটোৰ ইনফেকশ্যনৰ কাৰণেও বিজলবোৰ ডিঙিলৈ গৈ থাকিব পাৰে There are lots of things to be known and especially in children we have to be very careful because at this tender age the things has to be examined on correct time and then only things will be work out in the later future, isn't it? So doctor, let's take another call. Hello. Hello. Apunar prashno to koribo. Hoy. এই মোৰ মানে নাকেদি শিঙি ওলাই থাকে পানী লগা নিচিনা হয় তাৰপিছত এই আপোনাৰ উশাহ লওঁতে শব্দ কৰে সেইটোৱে প্ৰব্লেম নাকৰ পানী ওলাই থাকে আৰু কাণত শব্দ হয় বুলি ক'লে নহয় উশাহ ললে প্ৰব্লেম উশাহ ললে শব্দ এটা হয় 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 এই উশাহ লোৱাৰ শব্দ আৰু এজনে প্ৰশ্ন কৰিছিলে উশাহ লোৱাত লওঁতে শব্দ হৈছে যদি আপুনি ডেফিনেটলি এজন মেডিচিনৰ ডক্টৰক দেখুৱাওক কাৰণ আপোনাৰ বুকুখন পৰীক্ষা হাওঁফাওঁটো পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে বুকুখন চাব লাগে কাৰণ আপোনাৰ যদি এজমাৰ নিচিনা কিবা পৰিস্থিতি আৰম্ভ হৈছে বা বুকুত কফ জমি গৈছে সেইবোৰ বস্তু নেগলেক্ট কৰা কথা নহয় সোনকালে চিকিৎসা কৰিব লাগে দৰকাৰ হ'লে বুকুৰ এক্সৰে এখনো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু নাকৰ তেখেতৰ এলাৰ্জিয়ে আছে সেইবোৰৰ কাৰণেও তেনেকৈ চিকিৎসা দিবলগীয়া হ'ব So like will sleeping a person when he is or she is making a sound so that is also a kind of like problem is it a snoring or something other kind of like disease snoring is simply basically noise during sleep yes you have a noisy breathing then we can call it sleeping অসমীয়াত নাকৰ ঘৰ ঘৰ but snoring when it becomes too severe for instance we call it heroic snoring like suppose I am sleeping in this room and the person in the next room is also getting disturbed because of this severe very loud snoring and the person also during his snoring there is a sort of crescendo the sound keeps on increasing at one point of time it stops he does not breathe for a few seconds or maybe more than a few seconds then that is called apnea this is sudden cessation of breathing and because of these things the person is actually not going into proper deep sleep even though he is disturbing others he is not going into deep sleep and there's these persons end up getting what we call as EDS or excessive daytime sleepiness excessive daytime sleepiness is a very dangerous thing because there have been multiple instances we used to read it in the textbooks earlier but nowadays I have got a lot of patients from Guwahati or neighborhoods where young people who have got this is called sleep apnea when you have this situation sleep apnea who tend to doze off on their vehicles and they have had multiple accidents yes sometimes you are stopping at a traffic light and you suddenly doze off and suddenly you wake up everybody is honking their horns and you you get nervous and you ram onto the full divider or something else so these type of things are not uncommon nowadays even in our society so doctor this is interesting and to talk on this we'll talk again but let's take a phone call and then I'm coming back to you on this topic hello আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব প্ৰশ্নটো মানে মোৰ টনচিল হৈ থাকে মই সেইটো এখন জানিব বিচাৰিছিলো টনচিল হৈ থাকে বুলি ক'লে মানে ডিঙিৰ বিষ হৈ থাকে আপোনাৰ নহয় জানো ডিঙিৰ বিষ হৈ থাকে মই এপ্ৰিলত টনচিল হৈছিলে এতিয়া আকৌ হৈছে টনচিলৰ মানে দৰৱ খাওঁ ডিঙিৰ বিষটো থাকে দৰৱ খালে কমে তাৰপিছত আকৌ বিষটো থাকে হয় কেতিয়াবা মানুহে ডিঙিৰ বিষ হ'লে টনচিল বুলি ভাবিলেও অন্য টনচিল ডক্টৰে কৈছে হয় হয় ঠিকে আছে ফেৰিনজাইটিছো হয় কেতিয়াবা কিন্তু টনচিলৰ পৰা যদি এনেই বিষ কাৰোবাৰ বছৰত বোলে এবাৰমান হয় ঠাণ্ডা চাণ্ডা খালে বা ঠাণ্ডা লাগিলে হয় আৰু কুলকুলি কৰিলেই ভাল পাই যায় তেতিয়াহ'লে বৰ বেছি সাংঘাতিক চিকিৎসাৰ কথা নাই কিন্তু যদি ডিঙিৰ বিষ খুব বেছিকৈ হয় জ্বৰ চৰ উঠি থাকে সঘনাই একদম খাব বব নোৱাৰা অৱস্থা এটা হয় তেনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম আপোনাৰ বছৰটোত এবাৰতকৈ বেছি হয় 2-3 হয় তেতিয়া তেনেকৈ বাৰে বাৰে হৈ থাকিলে টনচিলেক্টমিটো এডভাইজেবল কাৰণ তেতিয়া টনচিলটো এটা চ'ৰ্চ অফ ইনফেকশ্যনৰ নিচিনা হৈ যায়গৈ সেইটো আঁতৰাই দিয়াটো উচিত হয় কিন্তু আজিকালি দিনত আমাৰ টনচিলেক্টমি কম্পাৰেটিভলি বহুত কমি গ'ল কাৰণ আজিকালি বহুত ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিক আছে ভাল ভাল আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও বহুত কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে নেক্সট টাইম তেখেতে একচুৱেলি এটেক এটা হ'লে ইমিডিয়েটলি যদি ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি পেলাই থ্ৰোট সোৱাব বুলি কয় ডিঙিৰ আমি খেকাৰটো পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ কি ধৰণৰ বীজাণু আছে কি ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিকে বেছি ভাল কাম কৰিব আৰু সেই মৰ্মে যদি আমি এণ্টিবায়'টিক দিওঁ হয়তো তেখেতৰ
এই ৰিপিটেডলি হৈ থকা যেটো প্ৰবলেম এটো কোন খাম কাটিবও পাৰে আৰু একেবাৰে যদি ৰিলিফ নাপায় তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি ইএনটি ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে আৰু দৰকাৰ হলে টনসিলেক্টমি অপাৰেচনৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে Okay, so lots of advice, and I'm sure the person who have just called must have got all the basic ideas what to do and what not to do. So doctor, let's take another call. Hello. আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে এই মোৰ সৰু টুইন লৰা আছে 5.5 years তো আজিকালি তাৰ মানে ইয়াৰবাডছ কি কাণ সাফা কৰিবলৈ নিদিয়ে তো আমি সৰু লৰা ছোৱালী কেনেকৈ কাণ সাফা কৰিম আপুনি সাফা কৰিব নালাগে কাণ আমি কাণখন সাফা কৰিব নালাগে বুলিয়ে কওঁ সৰু লৰা ছোৱালী ইভেন ডাঙৰৰো আমি সুবাই থাকোতেই যেটো আমাৰ জ্বৰ মুভমেন্ট হয় আৰু জ্বৰ মুভমেন্টতে কণামা কৰিব বাহিৰলৈ ওলাই আহে কাণখন আমি সেলফ ক্লিনজিং বুলি কওঁ ভগৱানে নিজে নিজে সাফা কৰাৰ সিস্টেমটো কৰি দিছে সেইকাৰণে বেছি বাডছ লগাই সাফা কৰিবলৈ গলে ঠেলা খাই ভিতৰলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাটোহে বেছিকে থাকে সমুখৰ পৰা আপুনি যিখিনি পাৰে সাফা কৰিলে বেছি ভিতৰলৈ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই নিজে হৈ যাব নিজে Okay, doctor, we have another call. Let's take that call as well. Hello. Hi. Hello. Hi, শুনি আছো হেল্ল Hi, কওক হেল্ল আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব হয় মোৰ লৰাটোৰ বয়স মানে 5 বছৰ তাৰ এজমা প্ৰবলেম আছে সেইটো বিষয়ে মানে চিকিৎসাৰ কাৰণে জানিব বিচাৰিছিলো ওকে এজমাৰ প্ৰবলেম আছে যদি আসলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো ইএনটি ডক্টৰৰ টেৰিটৰিত নপৰেগে এজমাৰ কথা আহিলে আপুনি সৰু ল'ৰা যদি চাইল্ড স্পেশালিষ্টৰ লগতে আলোচনা কৰা উচিত হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে বেছি ভালকে এইটো সবৰে এটা স্পেশালাইজেশন হৈ গৈছে যেহেতু তেওঁলোকে এইটো ভালকে চিকিৎসা কৰিব পাৰিব আৰু নহলে এজন ৰেসপিৰেটৰি স্পেশালিষ্টকো দেখুৱাব পাৰে আজিকালি ৰেসপিৰেটৰি স্পেশালিষ্ট বহুত আছে তেনেকুৱা শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ডক্টৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডক্টৰ দেখুৱাব পাৰে So I'm sure the doctor has clearly mentioned that you have to go and see a child specialist for the treatment of your son and who is suffering from asthma as you have already said. So I'm sure she must have got a note of it. So let's take another call as well. Hello. আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব Hi, actually, hello. আমি শুনি আছো Hi, good evening. আপোনাৰ টিভিৰ ভলিউমটো অকমান কমাই দিয়ক তাৰ পিছতে আমি কোৱেশ্চনটো আপোনাৰ ভালকে শুনিব পাৰিম Hi. Actually, sir, my problem is that I used to feel that whenever I used to take breath, I used to feel that there is a vibration in my chest. Means I feel that as if something is vibrating. I feel that might be because of cough or might be for some other reason that I don't know. But I feel that I feel heavy when I used to take breath, and I used to get pain also sometimes when I used to take breath. I cannot breathe properly. I feel that my breathing is improper. Means vibration is in such a way that I can hear the vibrations. That means that breathing, that process. I feel the vibration is there. Then I used to cough very loud, and that cough, because of that cough, I feel that lots of this. All right. We have got to know what thing you want to ask to doctor. Yes, doctor. See, madam, your problem is not a ENT problem. It is more of a, as I told earlier as well, this is more of a medicine, or you could consult a respiratory or chest specialist. Because it is more to do with a chest problem. It is more like a lung problem. Okay. So it needs to be consulted. She has to consult with a doctor who deals with the chest issues. Okay, so this is not related to ENT or no, it something. is not related. I mean, there might be associated ENT problems like a nasal allergy, as we were discussing. This could be an early asthmatic problem. This could be some collections, some lower respiratory infections. All right. So it has to be investigated. Okay, doctor, we have another caller and from Itanagar this time. Hello. Yes, please ask a question. Madam, good evening. I am calling from Itanagar. Yes. I am my age is now running 49 years. Okay. Since 1980, that is quite fun. You can call it maybe half of my life. I have suffered this allergic problem. Okay. So whenever I go to doctor, they will give me antibiotic and thereafter the tablets like Saturn family or that antihistamine. Right. So that's enough. When I take it, it seems to be okay, but thereafter the thing starts all over again. All right, same question.
So this has been going on, and there are some doctors, ENT doctors, who says, this is actually there is no cure for this. So I don't know what is this Dr. Gordon's opinion on this. Actually, sir, we have discussed this earlier also, that allergy cannot be completely cured, especially when it is a persistent allergy going on for years together. It can be definitely kept under control, and this is what we have already discussed earlier. So it is frustrating, that is why you are asking it, because but you will have to take anti-allergic medicine as and when required. If you take the anti-allergic medicine in time, that means when you have the beginning of the symptoms, maybe you can avoid taking an antibiotic, which is not good. You should not be taking antibiotics too frequently. And maybe the things and the mg or maybe the dose will be reduced. Whatever you were taking on the initial stage, that will be reduced later on. All right, doctor, we have another call. Let's take that call. Hello. Hello. Hi. Hello. Apunar proshno to koribo. Hi. Mor mane naak to bondho hoy thake. Ratipua samoy bisheshke khub hasi ahi thake. Apunar allergy ase. Hoy. Apunar etu allergy hoy ratipua samoy hasi mari thake jehetu. Aru allergy chikitsa koribo karone apni kunba ejon doctor logot kotha patile te apunak allergy okhod dibo. Aru ami jikhini sabodhantar kotha kolu okon agote যে এই ধুলি চুলিৰ পৰা আঁতৰত থকা আৰু ৰাতিপুৱা এই কথাটো আমাৰ ক'বলৈ থাকি গৈছিলে ৰাতিপুৱা সময়ত শুই উঠিয়ে হাসি মৰা কথাটো আহিলে সৰভাগ আমি যিমান ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ ষ্টাডি হৈছে দেখা গৈছে যে সৰভাগ মানুহৰ ডাষ্ট মাইট এলাৰ্জি থাকে ডাষ্ট মাইটটো হৈছে এবিট পোক একচুয়ালি উৰহটো যেনেকৈ দেখা পায় ডাষ্ট মাইটটো খুব সৰু চকুৰে মনিব নোৱাৰে আৰু সেইটো ইনভিজিবল একচুয়ালি টু দ্য হিউমেন আই সো ডাষ্ট মাইট আপুনি হেমেকা জায়গাত তোষক-সোচকবোৰত সোমাই থাকে और बेसी हो गले डास्ट माइटर कारणे आपनार बिस्नात एलार्जी হয় বা রগ সকবোৰ যে ললে লেপ কম্বল ঘপককে উলিয়া ললে এলার্জি হয় কারণে সঘনাই রোদাব লাগে বা দৰকাৰ হলে কেতিয়াবা বেছি এলার্জি থকা মানুহৰ আমি কওঁ যে তোষকৰ ওপৰত আপুনি পলিথিন কভাৰ এখন দি তাৰপিছত বেডশিট পাৰিব যাতে ডাষ্ট মাইটৰ পৰা আপুনি বাছি চলিব পাৰে কাৰ্পেট সাৰ্পেট বেডৰুমত আমি ৰাখিবলৈ মানা কৰো আৰু ফাৰি টয়ছবোৰ ৰাখিব হেবু ডাষ্ট মাইটৰ পৰা আঁতৰি থাকিব Alright doctor, we are really short of time, so we have to take this. Maybe this is the last call of the day. Hello. Hello. All right. So the phone got disconnected. So you have clearly mentioned and a better advice you have given. So on last note, what would you like and suggestions to the viewers of Good Life, the health show? What kind of suggestions you would like to tell them? Any disease should not be neglected. Actually, you should take the advice of a specialist whenever you think it's not getting controlled by your home remedies. And it's not good to be, I mean, you should not be getting frustrated because you have allergy, because lot of things like diabetes, hypertension, everything is not curable. It's kept under control by proper lifestyle management and by proper medications. So since we discussed more about allergy today, so I'm just confining my comments to allergies. And of course, when we talked about snoring some other day, maybe we can talk details about it. But again, for that also, now we have seen a rise in the people with OSA or sleep apnea. Lifestyle correction is again very important. Obesity is one of the biggest reasons of. So we should. So one has to lead a very good lifestyle to change their all stressful life, and then things will be more work out, and people can live a very healthy and a good life, isn't it, doctor? Thank you so much for coming to our show. It was really a privilege to have you, and there were lots of discussions to be done, but time is not allowing us. But viewers, with this we have come to the end of the show, and we hope that we were able to answer all your queries in the best possible way. And in our next episode, we will be discussing on some other important health issues. So if you have any queries, do join us next Wednesday at 4 p.m. live. Till then, stay healthy, stay fit, and keep watching Northeast Live. Goodbye.